poem, Jazz Poem 2, written by Carl Wendell Heinz Jr. at page number 106. Now, let us look at the poet at page number 110. Carl Wendell Heinz Jr. 1940 was born in North Carolina. He was graduated from Tennessee Agricultural and Industrial University in 1962. His verses Charanagalu, have been hoisted as some of the best by contemporary writers. Contemporary Samana Kaladavaru. Before we understand this poem, let us give a reading. Jazz Poem 2. There he stands, see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face, so full of the wearies of living, is turned downward with closed eyes. His frayed collar, faded blue old shirt, turned dark with sweat, and the old necktie undone drops loosely about the worn old jacket, just barely holding his sagging stomach in. Yeah, his rundown shoes have paper in them, and his rough unshaven face shows pain in each wrinkle. But there he stands, in self-brought solitude head, still down eyes, still closed ears, perked and trained upon the bass line, for across his chest lies an old alto saxophone, supported from his neck by a wire coat hanger. Gently he lifts it now to parted lips. See, to tell all the world that he is a black man, that he was sent here to preach the black gospel of jazz. Now preaching it with words of screaming notes and chords, he is no longer a man. No, not even a black man. But yeah, a bird, one that gathers his wings and flies high, high, higher, until he flies away, or come back to find himself a black man again. Before you read, like the ancient mariner in Coleridge's poem, here we have a reference of the poem, The Rime of the Ancient Mariner, written by Samuel Coleridge. The old jazz musician feels he has a message for the people of the world. Just like the ancient mariner, here the jazz musician also has a message to give to us. He is a pathetic figure, pathetic, sad. When we look at him, we feel very sad. We pity him. But at the same time, a commanding artist, a best artist. He has the power in him to make people listen. That means with his commanding art, he can make the people listen to him. A gift that not many possess. Possess, own. This is a rare gift one can own. He is silent in speech. In speech, he remains silent, but eloquent in music. While he shows his art, he is the best, eloquent, wonderful.
description of the jazz musician. He looks very old. His face has wrinkles, a pathetic figure, wears an old faded blue shirt, frayed collar. It looks dark with sweat. His old jacket cannot hold tight his sagging stomach, and his shoes are also very old and torn. He has put papers in them. His face is unshaven. Every wrinkle tells about his sad stories. Now he stands there with lot of patience, silent. His eyes are closed, ears perked. He doesn't look at anybody. He just wears an old alto saxophone across his chest, supported from a wire coat hanger. Gently, that means slowly, he lifts and puts between the parted lips. He wants to tell the world that he is a black man. He was sent on this earth to preach the black gospel of jazz. When he starts playing the music, he is transformed into a beautiful bird which gathers its wings and flies higher into the sky, and gently it disappears. When it comes back, what does he find? That he as a black man. So he is happy while he plays his jazz. Jazz Poem 2, written by Carl Wendell Hines Jr. There he stands, see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face, so full of the wearies of living, is turned downward with. First stanzದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ನೋಡಲು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮರೀನರ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮರೀನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ನೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ತುಂಬ ಮುದುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಜಾ, ಹಿಸ್ ಫ್ರೇಡ್ ಕಾಲರ್, ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ turned dark with sweat, and the old necktie undone drops loosely about the worn old jacket. ಅವರು ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿ ಹೋಗಿದ ಹಳೆಯ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ದಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಶರ್ಟ್ ಬೆವರಿನಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧರಿಸಿದ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಜೋಲಾಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. Just barely holding his sagging stomach in. Yeah, his run-down shoes have paper in them. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಅವರು ಧರಿಸಿದ ಶರ್ಟ್ ಹಳೆಯದು, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಜಾಕೆಟ್ ಹಳೆಯದು, ಟೈ ಹಳೆಯದು, ಧರಿಸಿದ ಶೂಸ್ ಬೂಟುಗಳು ಕೂಡ ಹಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಗದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107. His rough, unshaven face shows pain in each wrinkle. ಅವರು ಫೇಸನ್ನು
ಶೇವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರಾಟ್ ಸಾಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಡ್. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಡೌನ್ ಐಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಕ್ಡ್. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರೈಟನ್ perked and trained upon the bass line, for across his chest lies an old alto saxophone. ಶಾಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Gently he lifts it now to parted lips. ವಯರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಂತೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಓಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಇದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟನ್ನು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿ ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ. He was sent here to preach the black gospel of jazz. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೋಧಿಸಲು. ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು? ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾಜ್. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Now preaching it with words of screaming notes and chords. ಸ್ವರಗಳ ಮೂಲಕ, ತಂತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is no longer a man, not even a black man. ಅವರು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅ ಬರ್ಡ್, ಒನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಹೈ ಹೈ ಹೈಯರ್. ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕಾರ ತಗೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ? ಈ ಗಾಸ್ಪೆಲನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಏನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಬಾರಿಸುವವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂತೋಷ. ಈ ಜಾಜ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾಂತ್ರಿಕ, ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So try to underline the key words, key sentences. Very importantly, in this poem, you have to remember the appearance of the jazz musician. To whom is he compared? How does he lift his alto saxophone? And while he preaches his gospel, he transforms into a bird. So, what does he find when he comes back? So, all these questions are very important.